hjärtligt välkomna till årets sista investlive. I denna Life Science-sändning som presenteras av investerarträff, Direkt Studios och Stockpicker. Så kommer vi att få lyssna på 3 bolag som alla är verksamma inom Life Science och redo att ta nästa steg i sina respektive utvecklingsplaner. Först ut är Hamlet BioPharma, vars ordförande Catharina Svanborg och chefsjurist Jan Söderberg via länk kommer presentera villkoret för bolagens företrädesemission och hur kommande samarbete med läkemedelspartners kan gestalta sig. Därefter har vi Marcus Söderberg från Attana i studion och han kommer presentera målsättningen med den nyligen aviserade kapitalavskaffningen. Och sist men inte minst kommer AcouSorts vd Torsten Freltoft att ge oss en uppdatering av läget efter den nyligen framgångsrikt genomförda emissionen. Du som tittar live kan som alltid ställa frågor till respektive bolag och det gör du i chattsidan och vi kommer hantera frågorna efter respektive bolags presentation. Men först ut som sagt var är Hamlet och det är talare då Catharina Svanborg och Jan Söderberg. Och nu är det hög tid att presentera bolaget så då säger jag hello Catharina, how are things? Things are wonderful. Hello there. I'm here at the workshop where all the activities in Hamlet BioPharma are coordinated. I think in the background you can see part of the team with scientists, medical doctors and other specialists that help develop our drugs. I hope you can see that it's a very, very positive and generous environment. So Hamlet BioPharma. Hamlet BioPharma is an innovative pharmaceutical company listed on Spotlight Market in Stockholm. We are developing groundbreaking discoveries from our lab and also from contacts throughout the world in 2 areas, cancer and infection. We built an organization that allows us to take these discoveries all the way from the molecular and genetic level to the clinic. And this is witnessed by our recent clinical update, where we presented data of alpha-1H studies and the strong treatment effects against bladder cancer. We have also made a strategic merger to combine the 2 areas of cancer and infection, and this strategic merger was completed in August of this year. The drug development that can be done in this bigger and stronger company is explained in part by the broader project portfolio. And also, importantly, we know that we are reducing the risk for investors because of the multiple and very promising projects that we have. The patent portfolio is large, which I think is a compliment to us as to our innovative and discovery capacity. We have 15 patent families and 60 individual patents in the company. And the publication track record is very, very strong. We are ranking in the top 1% worldwide according to the Stanford ranking and have published more than 500 papers. So what about the drug development pipeline, the indications and studies? Cancer and infections are our 2 target areas, of course, addressing huge unmet medical needs in large patient groups. In the middle, some keywords are given for cancer and infections, high precision and cancer treatments without side effects, and high-precision anti-infectives, which help the immune system produce a balanced defense. This high precision is based on our scientific track record and our detailed understanding of these processes. So to the left, the compounds, alpha-1H, which is our lead compound for cancer development, and currently in clinical trials for bladder cancer. A repeat treatment protocol is ongoing to define phase 3 study protocols. An IL-1 receptor antagonist that we are testing in phase 2 for 2 indications, bladder pain and recurrent cystitis. Successful treatment of bladder pain has already been noticed and an ongoing placebo-controlled trial is conducted to quantify this effect.
We also have IL-1RA treatment investigated in a phase 2 trial of patients with acute cystitis. And finally, our rich pipeline of cancer and infection products supported by publications in leading international journals, and where all of the projects have animal data showing therapeutic efficacy. And with time, we hope to develop this pipeline further. So drug development, leveraging groundbreaking IP for several projects, and clinical strategy to commercialize the drug portfolio. First, something about alpha-1H and the treatment of bladder cancer. To the right, you see bladder cancer tissue, and the purple color is tissue that has taken up our drug, alpha-1H, in patients with this problem. Within the dotted line, I think you can see the breakdown of the cancer tissue into single cells. And these cells are actually excreted very rapidly by the patient, reducing the tumor size. Why bladder cancer? It's a huge unmet medical need, one of the most common cancer forms, the most expensive cancer indication in the US, and very difficult to treat. More than 80% of patients with early bladder cancer recur after what is perceived as complete surgical removal. When I say few efficient treatments, there is a lot of work ongoing, mainly focusing on late disease. And as I'll come back to, we are focusing on the early parts of bladder cancer development. It's also, of course, a huge and growing market. So the anti-cancer discovery of the Hamlet molecule has then been developed further to use the alpha-1H, a second generation synthetic variant of Hamlet, which is now in clinical trials. Alpha-1 has successfully passed the placebo-controlled phase 1-2 part of the study, and we have also performed dose escalation studies. And I'd like for you to focus on the red text here under clinical results, because a combined analysis of the placebo-controlled part and the dose escalation part has revealed that we see an 82% reduction in tumor size of tumors treated with our higher dose that we are now continuing with in the clinical trials. We have also received FDA clearance first of our IND, the basic portfolio, and recently received fast-track status for alpha-1H in bladder cancer. And we are continuing the clinical trials and dialogue with the FDA. The company's strategy now, because of these successful steps that have been taken, our strategy is to develop partners that can help us take this project on towards phase 3, through phase 3 and to the market. Just a few pieces of data from the clinical trial. The purple is the increase in effect seen by the reduction in tumor size. The red is the uptake of the drug by the tumor, which occurs very, very rapidly, unlike many anti-cancer drugs where delivery is a problem. And cell death, the green, which happens by apoptosis rather than by the more toxic forms of cell death. So as I said, the current stage is past the part 1 and part 2, and we are now in a repeated treatment protocol, which is ongoing. So the future strategy for alpha-1H is, of course, to take alpha-1H to phase 3 trials, to find a suitable commercial partner and seek market approval. We also have to think about and emphasize what is in the pipeline, which is the use of alpha-1H for the treatment of additional cancer indications. And last week, we made a press release about our advances in terms of treating brain tumors with this drug. There are also new substances and new indications possible in the future. Now to the second half of our activities, which is the treatment of infections and the development of alternatives to antibiotics, which all of you know is so crucial. Killing the bacteria is not enough. We are developing immunotherapy for bacterial infections, and a lead compound is an IL-1 receptor antagonist, and the two indications are bladder pain syndrome and recurrent acute cystitis. A very brief summary here, overview of the work.
IL-1RA is in phase 2 clinical trials for 2 indications, bladder pain syndrome and recurrent acute cystitis. And we believe that that would be a very straightforward regulatory process because IL-1RA is already a drug that has been granted for other clinical indications than infection. And Hamlet Pharma has patented this substance for our specific indications. So bladder pain is affecting about 1% of the global population. And it's a disease that is very severe where there are very few alternative treatments. Recurrent acute cystitis, of course, is one of the most common infections in the world. Every second woman has an episode of cystitis during her lifetime, and recurrences develop in about 30% of those women. There is a huge unmet medical need as well in this, as antibiotic resistance is increasing very rapidly. Just one data slide from the clinical study of patients with bladder pain syndrome. If you look to the right here, the treatment with IL-1RA was successful. The patients experienced relief from severe symptoms, increased quality of life, and we made laboratory investigations confirming the change in pain response. You can see an overview of the data here. To the left, you see a nerve cell. What's crucial here is that the infection attacks the nerve cell and pain is generated. So what we do now is to treat with antibiotics, which is partially efficient. But our IL-1RA, our immune inhibitor, is just as efficient in terms of inhibiting the pain. Future strategy for IL-1RA, as this is an approved drug with a new indication, we believe that the process to seeking market approval is going to be more rapid once the clinical data is there. And also, of course, there is a rich pipeline of substances that we have developed that we may use in the future. I won't go over all these different substances or the different projects because of time, obviously, but I want you to see the list to make sure that you appreciate that there is a lot of discovery here that could be developed into very efficient drugs in the future. Finally, on Thursday, we have a General Assembly meeting which has been assembled in order to address the proposal of continued financing. And provided that this will be accepted, our plan is a rights issue consisting of about 72 million B shares, subscription price 1.12, subscription period January 24 to February 7. We're aiming to raise about 40 million before transaction costs, and Hamlet has secured pre-underwriting of about 13 million so far from a group of existing shareholders as well as new investors. We're very happy to respond to your questions if you would like more detail regarding this part of the presentation. So thank you very much for listening. Thank you, Catharina. Very interesting. But just to help the future shareholder, because I know that your existing shareholders have already proven that they have the skin in the game here and made their guarantees. But a future shareholder, who do you compete with? Who do you meet in the door when you're marketing your efforts here? Actually, I'm sort of circumventing your question here by saying that there is from Life Pharma, who is the major shareholder presently in the company, there are rights available for individuals who are not current shareholders, but who wish to participate in the fundraising. And they can contact Life Pharma directly to discuss the practicalities. So who are we meeting in the door? In terms of bladder cancer
early bladder cancer development. I didn't emphasize that because of time, but what we are looking at is patients with newly diagnosed bladder cancer who can benefit from several aspects of the mechanism of action of alpha-1. One is the efficacy against the tumor that I think I showed you. The second is its lack of toxicity, because this compound has so far not shown significant toxicity in any of the clinical studies. And therefore, it's a part of the market that is not currently very crowded with other drugs. Newly diagnosed patients usually wait for surgery rather than being treated with intravesical treatment. So we think that's a very large and very interesting part of the bladder cancer market. And if we look at the news flow, that's been very positive, I must say, within a couple of weeks, actually. You mentioned the fast track designation from the FDA. So in a more concrete way, what does that mean for you regarding, for instance, time to market, or would you be able to put a value on the fast track designation? I think not a value as such in terms of crowns or dollars. The value here is that we get guidance to take the shortest way to the phase 3 trials that we very much want to initiate as soon as possible. And with that comes the potential for market approval. So these two are linked. With the FDA on our side, it's a completely different scenario compared to, sitting in your company locally and trying to guess what they will accept or not. So this is very much a hands-on solution to our development. And I think it's fantastic. It's really something that gives us a gold star compared to many companies who there are many companies who would like to be in that position. And if we look at another press release here, Neurochase has formed some sort of agreement with you, but they are referring to brain tumors here. Could you just elaborate a little bit of that? Yes. I mean, this intense news flow is because we do a lot. We have a lot of results, and I think it will be obvious over the next months that there is a lot more where this comes from. Because we have a very active network of collaborations with leading international centers, and also the discovery part is very active for the different projects, many projects and many possibilities. Neurochase was really founded by Professor Gill in Bristol, who is a world expert in how to deliver drugs into the brain. He's a pediatric neurosurgeon. His quest has been to help children with what's called pontine gliomas, which are the most difficult to treat, I think, one of the most difficult to treat brain tumors. And he has been looking at technologies to put catheters into the brain exactly at the place where the tumor is. You can't really treat by adding drugs to the bloodstream because the blood-brain barrier is often preventing the drugs from even entering the brain, and especially reaching exactly where the tumor site is. So we are working with them on a new type of technology that would allow us to infuse alpha-1H into specific areas, either of the brain or where the cerebrospinal fluid is, and look at initially, of course, in large animals and then hopefully in patients, how this works. All right, interesting. And if we look at where you are on the stage here, how do you keep the staff and how do you attract key staff? Maybe we should ask them. They're right here. I think we have a policy that is based on the person doing the discovery being able to develop their own findings all the way from theory into the clinic. And I think that's something that attracts many scientists, rather than going from project to project. They take the discovery, they get patent rights, and they can also, through our technology platform, they can be part of developing it all the way to the clinic and see patients being treated with their
with the drug that they have discovered. So it's a fantastic team. And also, I must say, we have a broad network, as I said, of experts, production expertise, patent expertise, clinical expertise. I mean, all these main areas are persons who are committed and very tightly linked with us. And we are really grateful to them for being there. Yeah. Excellent. Thank you so much. Very interesting. You seem like you have your house in order. So what would be the next news flow here? I know you have your next report on the 22nd of February, but will there be news ahead of that from you? Yes, we anticipate that we will have news coming out virtually every week now for the next months. There is a lot to communicate about what's going on. Excellent. Interesting. So, Catharina, the message would be subscribe and watch this space, I take it. I hope so. You said it. We can talk about it after Thursday, can't we? Excellent. Well, we wish you the best of luck. So thank you very much. And we will now move on to the next speaker. Thank you. Bye. Och då hälsar vi nästa talare här i studion. Det är Marcus Söderberg som är ny vd på Attana. Och jag hälsar dig hjärtligt välkommen, Marcus. Ja, tack. Kul att vara här. Grundad 2022 med idén om att effektivisera forskning och utveckling av läkemedel så erbjuder då Attana, om jag har förstått allting rätt här, uppdragsforskning och egenproducerade analyssystem till kunder i Europa, USA och Asien. Och ni är nu aktuella med en företrädesemission med teckningsperiod i december, om jag har förstått det rätt. Ja, du är helt korrekt. Ja, vad skönt. Marcus, varsågod. Vi delöra avseende verksamheten och erbjudandet, så scenen är din. Tack för det. Jag tänkte börja med att säga lite kort berätta om Attana. Därefter kommer vi in som sagt på erbjudandet. Attana, som nämnde, har ju varit ett bolag sedan 2002. Man gjorde en rekonstruktion kan man väl säga, eller det är fel uttryck, men de dåvarande ägarna eller grundarna köpte ut bolaget då från dåvarande investerare och hade därefter drivit det vidare. Vi börsintroducerades 2018 och jag kom ombord här då i september i år. Så fortfarande relativt ny på jobbet, men de här 100 dagarna har passerat så att nu har jag inga bortförklaringar, utan nu är ansvaret fullt ut mitt. En kort bakgrund till varför Attana grundades. Tittar vi då tillbaka på läkemedelsutvecklingsbranschen så är det så att oerhört mycket pengar spenderas på läkemedelsutveckling. Det kostar alltså miljardbelopp att ta ett läkemedel från idé till hyllan och bli tillgängligt för oss patienter helt enkelt. Och just att bara 1 utav 10 läkemedelskandidater lyckas i de kliniska studierna fick grundarna att fundera på, men varför är det på det här sättet och behöver det vara på det sättet? Och utan med det i utgångspunkt så startade man då Attana. Och det man också konstaterade då, det är att det är ingen som testar de här läkemedelskandidaterna i så kroppslika förhållanden som det bara går. Vilket innebär att ju tidigare processen man jobbar, desto mer biokemiskt är analyserna och sen så kommer man högre upp i värdekedjan här som jag alldeles strax ska berätta. Men det tycker jag också själv är lite konstigt faktiskt, att man inte i så tidigt skede som möjligt testar läkemedelskandidaterna
i kroppsliga förhållanden. Normalt sett då så börjar man ju på en väldigt basic nivå, eller basic, men i alla fall kanske som vi ser basic, med en biokemisk analys där man gör olika tester. Det pågår ofta ganska länge, men det som är intressant i det här fallet då att det är inte helt otroligt eller orimligt att man kommer faktiskt fram med olika resultat i de här biokemiska analyserna. Och vi kan till exempel ha exempel på där vi tidigt då har gjort en biokemisk analys där också en konkurrent har gjort detsamma. Men vi har varit lite skeptisk till att bara gå vidare i de kliniska studierna baserat på det här resultatet, medan då konkurrerande teknologi har tyckt att ja, men det här ser bra ut, kör vidare. Och desto längre upp man kommer då i värdekedjan, desto mer avancerade analyser man gör, ju mer och mer data samlar man på sig, ju mer och mer insights får man. Och det också kan vara en skillnad i olika analysverktyg hur man väljer att, hur man helt enkelt ser på analysresultatet och om det är värt att gå vidare i de kliniska studierna eller under de kliniska studierna så att säga. Och här, då gör man kanske lite blodanalyser, man gör på sera och så vidare och så vidare. Det som vi är också lite unika med är att vi gör det på vävnad i ett och samma instrument. Och det, mig veterligen, är ingen annan som gör. Vi har då även celler som vi gör våra läkemedelstester på. Och den här kompletta bilden då gör ju att vi får ett helt annat insyn i hur läkemedlet fungerar och kan leverera helt annan data till våra kunder än konkurrenterna kan göra. Och det som började med ett biokemiskt analysarbete då, där vi faktiskt konstaterade att kandidaterna kanske är tveksamma till att ta vidare, slutar ju här med att det faktiskt visar sig att det är vi med vår teknologi som har den fullständiga bilden utav hur läkemedlet kommer fungera i kroppsliga förhållanden. Och det här gör ju naturligtvis att läkemedelsbolagen kan förkorta sin läkemedelsutvecklingsprocess radikalt. Det innebär stora besparingar etc. etc. Dock är det nu inte alla som använder vår teknologi tyvärr. Vi önskar, jag kommer komma tillbaka lite också till några läkemedelskandidater som vi har testat. Men det är det här som vi försöker undvika. Vi vill ju att våra kunder ska använda instrumentet och inte gå i samma fälla som Astra gjorde här i somras, där ett av deras läkemedelskandidater då, för lungcancer missade målet. Och det påverkade börsen ganska kraftigt, eller deras börsvärde. De tappade 7% på en och samma dag. Jag vill säga att Astra är ett jättefint och välskött och bra bolag. Och det är inte bara Astra som hamnar i den här situationen, utan vi tror ju och känner oss starkt trygga med att med den här teknologin som vi har så skulle Astra faktiskt kunna undvika det här, i alla fall minimera skadan, i och med att vi kan testa kandidater tidigt i processen och guida våra kunder i vilka kandidater de ska välja. Som jag nämnde innan då så är det här vårt kärnområde, Life Science, och att vi stöttar kunderna i utvecklingen av läkemedel helt enkelt. Och totalt sett har vi testat 109 läkemedelskandidater genom åren. Ungefär 40 av dem har vi sett som positiva och möjliga att gå vidare med i kliniska studier. Och 65 ungefär har vi då rejektat. Och av de här 42 så är det 16 stycken som har gått vidare i kliniska studierna och kommit väldigt, väldigt långt i det här arbetet. Vilket är såklart väldigt positivt. Och det här skulle man ju kunna ta med sig. Jag vet inte hur ni åhörare, hur mycket ni investerar i andra medtechbolag eller läkemedelsbolag, men en liten quality check skulle ju kunna vara att se om har bolaget som tillverkar läkemedlet testat molekylerna i Attanas teknik. Och jag är nästan helt säker på att om man gör det så tror jag att testresultatet kommer visa att vi har mer precision när det gäller att välja ut rätt kandidater.
Vilket också då såklart är en bättre investering för dig som aktieägare eller investerare framöver. Ni ser några kryss där på sidan också. Det är så här att en av kandidaterna som har gått vidare valde att avbryta sin fas 2-studie. Inte för att inte kandidaten var bra, utan för att det faktiskt fanns ett preparat på marknaden redan idag som hade en så pass stark position som man inte trodde att man kunde göra någonting åt. Och lite längre ner i den grå skalan så var det faktiskt också en kund som valde att inte lyssna på oss. Utan gå vidare med fas 2 eller fas 1 och fas 2-studierna. Men där det senare då visar sig att nej, den här läkemedelskandidaten kommer faktiskt inte fungera. Och det var såklart inte bra finansiellt för kunden heller. Men vi kan inte styra över alla beslut så att säga. Men det var ju olyckligt att de hamnade i den sitsen. Men den tycker jag är en väldigt intressant bild som påvisar vår teknologi och hur bra den faktiskt fungerar. Varför ska man då titta på Attana som bolag och följa med som investerare eller som aktieägare? Ja, 2 affärsområden, vad innebär det då? Life Science och immunitetsdiagnostik. Life Science är ju läkemedelsutvecklingsbolagen som vi följer väldigt nära. Det är vår kärnaffär och kommer att vara vår kärnaffär. Där gör vi kontraktsforskning, vi säljer våra instrument, vi genomför service, vi säljer utbildning och så vidare. Och så vidare. Och det ska vara stommen för oss under 2024 här om vi tittar lite framåt. Immunitetsdiagnostiken då är ju någonting som vi har startat upp senaste åren. Ni har säkert, ni som följer oss också, sett immunitetsprofilerna som vi har, bland annat för covid. Jag kommer komma tillbaka lite vad vi gör för att vidareutveckla det. Men det är för att förenkla rad 1 i presentationen där, så ja, affärsområdet Life Science, det har vi för att det är vår hemmahamn, det är vår grund och där ska vi ha en trygg och lönsam affär. På immunitetssidan, det är vår tillväxtmarknad och det är där som vi kommer ha störst potential att växa med våra immunitetsprofiler. Lite kuriosa är ju att vi har över 150 vetenskapliga publikationer och det skapar ju det rättfärdiga vår teknik så att säga. Och väldigt många har gjort väldigt mycket med vår teknik och det är vi naturligtvis extremt stolta över att ha det track recordet. Som jag sa också, vi har ju framgångsrikt testat läkemedelsmolekyler under väldigt många år. Och det som är också tryggt för oss, det är att vi har tekniken skyddad av patent. I dagsläget har vi 7 patentfamiljer och ungefär 20 patent som både gäller life science och immunitetsdiagnostiken då, vilket är positivt. Ytterligare så tittar man på vår kundbas. I inledningen här så sa vi att vi säljer både instrument, service och så vidare både till Europa, USA och Asien. Och det stämmer. Vi har en handfull kunder i USA som vi jobbar väldigt intensivt med nu. Vi har även i Asien och i Europa här. Så att basen finns där. Men om jag ska hoppa ner lite i presentationen så ser ni också att vi behöver ändra vårt fokus lite. Vi har haft ett väldigt starkt vetenskapligt fokus. Och jag förstår det med den bakgrunden som vi har och det som vi faktiskt har byggt. Och också med tanke på vilken marknad vi ändå verkar i. Där mycket är baserat på vetenskap, forskning, publikationer och så vidare. Och så vidare. Men vi behöver komma in och få en lite annat fokus. Lite mer åt det kommersiella hållet. Vi ska vara ett affärsdrivande företag som tjänar pengar och levererar bra värde för aktieägarna helt enkelt. Så det är ett mindset som vi behöver jobba med och som är en av mina fokusområden här framöver också. Och jag tror med mig som ny vd också så kommer jag in med lite andra perspektiv. Jag har spenderat över 20 år i IT- och finansbranschen, lite olika roller. Har inte alls en akademisk eller vetenskaplig bakgrund i den bemärkelsen. Men jag tycker det är ett bra komplement till det team som vi är idag. Så att det är lite topics varför Attana då.
Vi kallar det back on track-strategi och det, ja, man kan tycka att det är en klyscha, men det ligger väldigt mycket i det. Vi har ju vår emission, företrädesemission, som vi kommer att prata lite mer om senare här också. Den är idag tecknad och garanterad till 42%. Och nu jobbar vi stenhårt med att få den fulltecknad. Teckningsperioden sträcker sig från 8 till den 22 december. Så att det är fortfarande möjlighet att hoppa på tåget. Det vi ytterligare måste göra, det är att förtydliga och stärka vårt erbjudande inom Life Science. Att enbart sälja instrument och kontraktsforskning räcker inte. Och vi måste framförallt bli mer precis i vad vi levererar och vilket värde vi skapar för våra kunder. Då tror vi också att det är lättare för dem att ta till sig vårt budskap, och vi har även en bredare kundbas att jobba med. På diagnostiksidan, som jag var inne på innan, så kommer vi fortsätta prata om immunitetsprofilerna. Vi är ju idag ett ganska litet bolag. Vi har inte hur mycket kapacitet som helst. Men vi har valt ut ett 30-tal kunder som vi verkligen vill jobba med. De tror på vår teknik. De har rätt fokus på forskning. De har rätt ambitioner med att använda vårt system. Och de ser verkligen fördelarna i tekniken och ser det som ett komplement till också annan teknik som de använder. Så att, och mixen där är av företag, universitet och institutioner. Vi har väl historiskt sett varit lite för tunga kanske på universitetssidan och behöver komma över mer och mer på företagssidan. Även om vi har i exemplet med läkemedelskandidater en hel del bolag som förhoppningsvis kommer att bli väldigt framgångsrika när deras kliniska studier är avklarade. Immunitetsprofilen är ju någonting som vi också har pratat om väldigt länge. Vi kommer behöva komplettera dem med fler patogener, alltså virus och bakterier. Till exempel så tittar vi nu på hepatit och borrelia som vi vill addera. Och målsättningen här är ju att kan göra ett test, stick i fingret, lämna lite blod, och sen kan vi analysera någonstans mellan 15 och 25 olika patogener i ett och samma test. Vilket då är det är ett långsiktigt mål, vi är inte där nu, men det är vår ambition för att förenkla användandet så mycket som möjligt. Vi tittar ju också på att hitta distributörer, distributionspartners i Europa för immunitetsprofilerna och även då signera samarbetsavtal med labb i olika delar av Europa. Så Europa är framförallt fokus på immunitetsprofilerna. I övrigt då som vi har kommunicerat ut också så har vi sjösatt ett sparprogram. Och det gör vi för att nå vårt lönsamhetsmål. Om vi pratar om viktiga prioriteringar så det är definitivt topp 3 för oss, om inte än den viktigaste, att bli lönsamma under 2024. Min inställning till företagande är att vi ska gå runt på den kärnaffär som vi har. Och därefter kan man börja bygga vidare. Så att med de här initiativen så känner jag mig ganska komfortabel att vi kommer att komma tillbaka till en bra väg framåt, en bra roadmap framåt. Emissionen då, som vi har kommunicerat ut. Vår ambition är att ta in ungefär 17 miljoner. Vi har satt en teckningskurs på 16 öre per unit. Teckningsperioden som jag nämnde är öppen. Garanterat till 42% genom då garantier och teckningsförbindelser. Och om det är någon som undrar där ute så kommer jag själv också investera. Så att ni kan känna er trygga att jag också är med på tåget. Och det handlar ju för oss primärt om att betala tillbaka lån, säkerställa också så att vi har likvid under den här transformationsresan som vi gör. Men vi lägger ju för lite tid hos kunderna idag. Och det vill jag också använda pengarna till, så att vi är ute och besöker våra kunder, träffar dem kontinuerligt, lyssnar på hur de upplever vår teknik och vad vi ska förbättra, ta hem det, göra lite förändringar på mjukvara och hårdvarande så att vi hela tiden kontinuerligt utvecklar vår plattform.
Så att det är väl någonstans där vi står idag. Jag vet inte om det där om det var begripligt eller så, men vi får lyssna in här. Ja, jo men det tycker jag nog. Det fanns en del frågor här som kom in innan, men jag tycker nog att du har ju svarat på några här, till exempel ledningen och styrelsen. Och du själv har ju skin in the game här för att vi har ju tecknat upp till 40%. Men jag tänker så här, du säger lönsamma redan under 2024 och sen så säger du fokusskifte från vetenskapligt till kommersiellt. Hur säkrar ni upp att ni inte kastar ut barnet med badvattnet så att säga? Om man tittar tekniken som sådan och den vetenskapliga sidan är ju fortfarande väldigt central i läkemedelsutvecklingsprocessen, i diagnostiksammanhangen. Så vi måste ju såklart ha en fot kvar där. Och vi måste ha ett öra mot rälsen för att lyssna in vad vetenskapen säger så att säga. Men i vår resa att bli mer kommersiella så är det så banala saker som bara ta betalt för den tid man lägger ner. Säga nej till vissa initiativprojekt som inte är lönsamma och så vidare också. Mm. Och sen så nämnde du här att ni skulle fokusera då på 30 kunder och det kan man ju visualisera. Men hur ser betalningsmodellen ut? För att om man går tillbaka till en av bilderna här där du hade en tidslinjal där ni gör tester och liknande. Tar man någon form av konsultavgifter eller tar man procent på läkemedlet när det säljs eller hur ser det ut? Ja, alltså där skulle jag vilja att vi kombinerar det i framtiden och kan vi ha en kombination av någon form av avgift så att säga för själva kontraktsforskningsuppdraget initialt. Jag skulle lätt kunna tänka mig också att i bolag som inte är så väl finansierade att vi tar en andel i bolagen. Jag skulle också kunna tänka mig att vi får någon form av royalty eller någon kickback på när läkemedlet säljs. Så det finns väl många varianter på det. Och det är väl kanske en kombination som kommer bli någonting för oss i framtiden. Tittar man på själva instrumentförsäljningen idag så har vi sålt en hel del instrument genom åren och då har vi förväntat oss kontantbetalning. Men jag tror också genom hyra och leasing är det också ett sätt för oss att attrahera olika typer av kunder helt enkelt. Mm. Den här blir kanske lite svår att svara på men det blir i alla fall en reflektion. Du hade ju den här sliden med rubriken Studiemiss sänker AstraZeneca. Ja, och då tänker jag ju lite så här, 2021 så spenderar man AstraZeneca ungefär 9 miljarder amerikanska dollar då på forskning och utveckling. Ja. Varför köper inte AstraZeneca Attana i det här fallet? För att det hade ju i det här fallet kunnat spara lite pengar. Den är ju svår att svara på men om jag vänder på det och säger så här, vem eller vilka är era konkurrenter? Är det respektive läkemedelsbolags egen forskningsutveckling då som säger nej, vi ska inte använda dem där? Nej, men nu är inte jag beslutsfattare på Astra så att säga, så jag kan inte stå för det. Men hade jag varit Astra eller någon så hade jag naturligtvis funderat på vad en sån här teknologi skulle kunna göra för min utvecklingsprocess. Och som läkemedelsbolag, oavsett om det är Astra eller någon annan, så om man har den här kompetensen och kunskapen in-house så skulle man ju kunna låsa ute andra konkurrenter. Ja. Och följdfrågan var på det. Nej, det är ju egentligen vem konkurrerar ni med? Möter ni någon i dörren? Eller är det den interna forskningsavdelningen på respektive bolag som ni vänder till? Ja, men vi har ju också konkurrenter på vissa håll. Men det är ju ingen konkurrent kanske som har alla 3 eller 4 möjligheter. Titta både på celler, vävnad, sera och biokemiskt som vi gör. Så att här behöver ju skillnaden för en kund för oss om de köper vårt instrument versus att köpa 2 eller 3 andra instrument också. Så är ju det en större investering än att köpa bara vårat så att säga. Vi uppnår ju samma sak och jag tror faktiskt att vårt skapar ännu mer värdefull information och data helt enkelt för kunden. Attana one-stop shop, kan man säga så? Ja, lite så i det här fallet, ja. Ja, tack för det Marcus. Vad är nästa milstolpe kommunikation till marknaden? Vad vill du att vi ska hålla utkik efter? Jag vill att ni fortsätter hålla utkik för de publikationer som kommer. Det arbete som vi gör med olika institutioner och kunder runt om i världen.
Men jag vill ju också att vi ökar den kommersiella kommunikationen. Så jag hoppas att jag förväntar mig att det är det som kommer framöver här också. Och det ni kommer att se mer av än vad ni har gjort hittills i alla fall. Så vi har kostnadsprogram kan vi säga då med eftertanke, och vi har fokus på kommersialisering och man kan väl också kanske då se lite marknadsföring här. Så att nästa år blir väldigt aktivt från er sida. Jag tycker vi har börjat aktivt, eller avslutat det här året väldigt aktivt om ni följer oss i media, och det är det tempot vi måste ha och det hoppas jag kunna tillsammans med teamet och också leverera på. Ja, tack för det Marcus, väldigt spännande. Vi önskar er lycka till. Tack för det. Vi tar en kort paus när vi ska koppla upp vår sista talare från Danmark, så att vi är strax tillbaka. Välkommen tillbaks. Nu har vi AcouSort som har en strategisk position för att kunna spela en central roll inom automatiseringen av framtidens sjukvård. Vi kommer att övergå till engelska. Hello Torsten, how are things down in south of Sweden, Lund? Really great. A little bit grey outside, but inside we are really busy and have a lot of energy. So sunshine inside, excellent. Well, congrats to just completed successful rights issue. Take us away on your path to enable development of the next generation diagnostics and therapeutics. So Torsten, the scene is yours. Thank you very much. Thank you for this opportunity to talk about AcouSort, which will bring the future of sample preparation within healthcare, because we introduce automation and integration of sample preparation.
But first, a little bit overview. We were, as a company, founded in 2010 in Lund as a spin-out from the University of Lund, the group by Professor Thomas Laurel, who is the leading scientist within the technology we're commercializing called acoustofluidics. And as a company, we develop and produce and supply components, physical components, enabling automated processing and preparation of biological samples, such as blood or other samples where cells play a role, or even extracellular vesicles coming from bodies or organisms. We were listed at Spotlight in 2017 and has been on First North since December 2020. And our market cap was yesterday 253 million Swedish crowns. So what is it that we are addressing or focusing on? Well, if we look at the world and its healthcare issues or challenges, if we look at the top 3 killers of why people die in this world, they are caused by either cardiovascular, infectious or cancer illnesses. Actually, 2/3 of all deaths are caused by one of these disease areas. And why is this? Well, it is very much caused by too late diagnostics, very labor-intensive processes for therapies, and also very expensive treatments, especially in the newer types of treatments. So if we talk initially about diagnostics, then one way to make this a much more efficient would be to always diagnose patient when they're there. When you go to your doctor, you get a full diagnosis already at the doctor's office, or if you are in some other connection with the healthcare system, if you could do point of care diagnostics, meaning that you get the results right away, then you could make a lot of progress and get results for moving on earlier. So unfortunately today, 75% of all blood samples taken for diagnostics, they need to go to a central laboratory to get processed, because you have to separate the plasma and the blood cells to be able to do the diagnostic tests that the doctor requests. And this takes time and is not very efficient. In cell therapy, there is a global market also increasing really rapidly. It's about $20 billion today, and will increase to about 60 billion in 2030. And this is caused by new types of cell therapies that I'll go a little bit more into. However, the drawback of these new and very efficient cell therapies, specifically targeting cancer, is that they cost around $500,000 for only one treatment to one patient. So as of now, they are definitely not mainstream. But to enable a much more smooth diagnostic testing and also cell therapies, AcouSort is going to provide integrated and automated sample preparation solutions that will enable the rapid and precise diagnostics and therapeutics required. So what we are going to do in the future is to be the providers of the picks and shovels, as it's called, sort of the tools that are needed to just get the work done. Today, picks and shovels within the field of cell therapies, to take an example, are pipettes, centrifuges, microscopes, syringes, glassware, and so on and so on. And all this has to be handled generally very manually. And for point of care diagnostics, the same thing. There is no cell laboratory available close to the patient usually. So therefore, automated sample preparation is required for blood testing, and centrifugation and sample pipetting must be replaced. And
also for autologous cell therapy. Autologous means that you use the patient's own immune system to cure the cancer. Then cell processing must be done in closed and sterile system to enable an efficient and also safe processing of those patient cells. Here, automated sample processing is also required to avoid interaction with humans carrying potential bacteria into the samples. And again, centrifugation and sample pipetting must be replaced. And this is exactly what we can provide. AcouSort can provide the critical picks and shovels in the future's automated biosample processing. But let's take a quick look at the one of the most common cell therapies that exists. We have a little bit more than a handful of this type of cell therapies that are now being approved for actual clinical use, and there are in the hundreds of more on the way. Initially, these target blood cancer only, but also solid tumor-based cancers are targeted in the research projects. The idea is, as I mentioned, you have a cancer patient, you extract some white blood cells, immune cells from the patient, you separate out the ones that you want to use for your treatment, in this case, the so-called T cells. Then you train these cells, meaning that you slightly modify the genome, and then you can say you train the cells to recognize the malicious cells represented by the cancer cells in the body. Then you expand the number of cells you have by cell multiplication, and you re-administer those trained cells back to the patient, and then they will attack the cancer and simply destroy it. This is a fantastic way of treating cancer, and so far only blood cancer, but still the only problem is that it is really very expensive and also quite labor intensive, because most of this entire set of processes are done manually. But let me then try to explain how we attack the issue. So let's start looking at the upper right corner where there's a video, and when I turn it on here, blood will flow in from the left, and when we turn on the ultrasound represented in this chip, we create a standing wave that will focus all the heavier cells to the center, and as you see, they now flow out in the center outlet, while lighter blood cells, like the white blood cells, would flow out to the sides. In this way, we can separate the different types of cells, or we can, as I indicate in the lower left corner, showing the schematics of this device, we can move cells from one liquid, the yellow liquid in the background, to a blue liquid that comes in a second inlet. And in this way, we can wash cells on up-concentrate cells, which are exactly the types of basic processes that are required again and again and again when you do these kind of treatments or processes for the treatment. The way we want to make a business out of this, our business strategy, is to actually provide these kind of physical components to our customers, and we work with customers that are life science companies providing you could call it, final systems to customers in clinics. And in this way, we become the provider of the separation modules that are consumable. We call them OEM separation modules, because they are critical components that will then be brought into our partners' systems, and consumables, meaning that because they are in contact with the patient samples, they will be used only for one patient. So we will provide these for each and every process, each and every
patient that has this type of treatment. We already today have 3 examples of such OEM components. The first one we call the AcouPlasma Optical, where we can provide optical access to blood plasma in such a component. We have the AcouWash component in the middle, which is the physical implementation of the one I showed on the previous slide. And then we have the AcouTrap in the to the right, where we can hold cell populations against the flow in an acoustic trap, and then either change the background liquid, we can expose it to various agents or other processes that are required. We also have 2 benchtop systems that we provide to researchers and to collaborators. So these kind of OEM modules can be tested and used and developed in benchtop systems before, you could say, our partners develop their own systems using them. So as I approach the end of my talk, I would like to just focus on the major highlights that the company has achieved during 2023. And the first one is related to a collaboration that we initiated some years ago, and where we collaborate with a partner within the diagnostic field, and they actually achieved the FDA 510(k) approval for their diagnostic device now containing our technology. So this happened in the in August, so in the late summer. And this is the very first time in history that acoustic fluidics has been approved for clinical use, and we are really proud of this achievement. The commercial phase of this collaboration will start 1st of January and 24. And as we mentioned, as we reported in a press release coming out last night. Worldwide launch of this system awaits regulatory approvals in other markets than the American, but it becomes a really commercial collaboration from the new year. The second major highlight is that we have a development project ongoing with a global partner targeting cell therapy. And in this project that we have run for about a year and a half now, we passed, you could say, the robustness challenges that is required by the partner for being able to use our technology. And we have also successfully delivered to the partner a test systems, which they are now in the progress of testing and evaluating. So the next step in the collaboration we are specifically discussing at the moment, and we look forward to being able to report more on this in the new year. And then, of course, we closed a very successful closing of a 25 million rights issue the 30th of November. It was 100% subscribed, so we received all the proceeds. And it also included an option program that will or may provide us additional 11.8 million in March of 25. And with all this combined, it provides a runway for the company for at least the next couple of years. So with this, I am looking forward to any questions there might be. Maybe the wrap-up should just summarize that we have a validated technology in the commercial expansion phase, that we can improve the management of severe diseases. We enable development of the next generation of diagnostic and therapeutic systems, and we are part of 2 fast-growing markets, and have a highly scalable business model as we provide consumable elements to this market. Thank you very much. Well, thank you for that, Torsten. Very interesting. And I just have I will start with a top-down question here. Yes.
what kind of trends would we see in the life science community? Because as you're right in the middle of it, and you mentioned the manual handling of the samples, it's expensive, and you have one slide with the names of picks and shovels here. There is a trend going into automation. Is that correct? And how would you say that you fit in? Yes, yeah, absolutely. I mean, there's a very general mega trend which bears the heading point of care testing, and of course that just means you want to move diagnostic tests close to the patient compared to doing the actual analysis of samples at central laboratories. But that's easily said. But when you want to actually do it in the real world, it will require a lot of automation of the processes that are otherwise done in or more manually in the laboratory environments. And we fit into this trend really, really well. And at the exact same way, we have these new cell therapies coming out, and they are being approved. I think it's 6 or 7 right now. And there are, if you just focus on the T cell therapies, there are about 600 in the clinical phase 1, 2, or 3, and they will. Some of those will become approved the next few years. And this is all fine, except that it's too expensive. So there is another mega trend to make this really much more available for the masses, not just for the very wealthy. Then we need to automate and enclose the processes so they are protected from potential contamination and can be done a lot cheaper than the $500,000 that it is today. Maybe 5 or 10 times cheaper. So it seems like the AcouSort method and the products would be crucial for the let's say the change in the megatrend. Would that be correct? Yes, at least we represent a very obvious solution. Of course, there are other approaches, but they are mostly trying to use 19th century technology and combine it with the robotics and place it in large rooms that then you could call it seal off. But you can say we represent the future, you can say microfluidic approach, where things can be miniaturized and enclosed in much smaller units, also to be placed next or near patients. So that would probably be a reason why you managed to achieve 100% subscribe rights here, that people would like to invest in the future, as it were, although it will take some time because you need the FDA approvals and so on. Is that a correct summary? Yes, it's a very right summary. Well, except you can say if you want to develop a new diagnostic approach or a diagnostic method, it is true that it's a very cumbersome FDA approval that lies, you can say, between the idea and the development and the final commercialization. This FDA approval is taken care of always by our partners, not by us, but it still takes time. But in the cell therapy area, it's a little bit different because it's a completely new field. And of course, the actual, you could call it treatment, needs to be approved by the FDA. But this is basically something which is done in a research type of environment, while what we represent is, you can say, the production infrastructure to actually then do those or implement those cell therapies that are being approved by the FDA. So as long as we and our partners fulfill what we could call good manufacturing practices, like is in place for, you can say, all medical
pharmaceutical productions, then we're good to go, you could say. And then so I think the timeline for this is a lot shorter than if we talk about the diagnostic field. I think the partners we talk with have an ambition that we should be on the market with something, the first products in this already in 26, at least 27. So will it be fair to say that you will provide your partners with the marketing, and they will walk through the FDA jungle, as it were, and approach the clients, or will there be any other method there? Yeah, no, we will be the sub-suppliers to the big system providers, the life science system providers out there, and I would say the cell therapy market is going to be dominated by somewhere between 5 and 10 big players, and we hope to be supplying, well, at least half of them with this solution, the picks and shovels that are needed. And I got some questions online here. Considering 20% of the emission is going towards production line, does this mean we can expect AcouSort to produce modules in the near future? We have a capacity right now to produce components up to around 100,000 per year. Now, when we say that 20% is going to be used in the production area, it's also because we need to prepare ourselves for producing not only the Acuplasma optical that we already are ready to produce under ISO 13485, but also other separation modules like the ones required for the cell therapy. So this funding is not only for, you could say, the raw production, but also to prepare ourselves to actually being able to do the production under the right quality assurance system. And I have a question here regarding collaboration with companies from Japan and California, and are there more cell therapist companies that you are interacting with? So let me rephrase that question from the audience and said, are you in any way restricted by your partnership to look for partners elsewhere? No, I mean, within cell therapies, we are so far not restricted by anything. We have this ongoing collaboration, but no, you could say no ties attached, except that you can say we have an obligation to provide them with the products when and if they need them. We are also discussing with other cell therapy companies about doing initially some, you could call them feasibility studies, to you could say demonstrate or document that our picks and shovels really do the job as they require it to be done. And I will wrap up with one question here regarding ongoing discussions with potential partners relative to exomes and bacteria, sepsis bacteria. Yeah. So I guess that's a little bit of a technical question, but I think you're the right man for it. Yes. I showed on one of my previous slides one of the modules that we have is called the AccuTrap module. And this module can actually trap not only cells, biological cells as we know them, but can also trap nanoparticles that are called exosomes or extracellular vesicles. And these are like letters or parcels, like PostNord is a system for us humans to interact with letters or parcels before emails were invented, and the body has the exosomes and the vesicles to do the same thing within the body. And now, if there is a lot of research in this field trying to use, you could say, to intercept this communication and read out potential issues, health issues in the body.
And this is one of the big research area within future diagnostics. And we are well prepared in this field, and we have a very big EU-funded project that hopefully will enable us to also provide picks and shovels in this new and exciting field in the future. Interesting. So there will be more in new fields. That's good. And if anyone has any more questions, where shall we forward them? Towards your webpage, to the investor side, or anywhere else? Yeah, I mean, anyone can always write to info@AcouSort.com, and then we will take care of any questions there. And of course, our share is available at First North. So please be welcome to either contact us with more questions or participate in this journey together with us by investing in the company. Well, and with that I will thank you, Torsten, and not that you need it, but best of luck going forward. Och med detta så avslutar vi denna årets sista Invest Live och hoppas på att få se er även nästa år. Tack ska ni ha, på återseende. Hej!